calyx leads to minor calyx leads to major calyx. The major calyx leads to renal. Major calyx leads to renal pelvis. Renal pelvis leads to ureters. Ureters leads to urinary bladder. Urinary bladder leads to urethra. Urinary bladder leads to urethra. What are the structural and functional unit of the kidneys? So the structural and functional unit of the kidneys are called nephrons. The structural and functional unit of the kidneys are called as nephrons. The structure of nephron, which includes glomerulus, Bowman's capsule, then PCT, proximal convoluted tubule. After PCT, we have descending loop of ND, then ascending loop of ND, then followed by after PCT, descending loop of ND, ascending loop of ND. After the ascending loop of ND, we have proximal convoluted tubule. Sorry, these two after descending loop of ND and ascending loop of ND. Then we have distal convoluted tubule, then collecting duct. The group of collecting ducts are fused to form minor calyx. Minor calyx leads to major calyx. Major calyx leads to renal pelvis. Renal pelvis leads to ureters, urinary bladder, and urethra. Approximately how many nephrons present in each kidney? How many nephrons? Yeah, the 10 lakhs nephrons are present in the each kidney. Yeah, yesterday we are done until the artery which supply oxygenated blood to the kidneys. Which artery? Renal artery. The renal artery which supplies the oxygenated blood rich blood to the kidneys. Then followed by after the minor calyx, major calyx, renal pelvis leads to ureters. What are ureters? Ureters are the pair of tubes which are attached to the kidneys and urinary bladder. The ureters are the pair of tubes which are attached to the kidneys and urinary bladder. Kidneys and urinary bladder. The ureters are approximately 10 to 12 inches. The ureters are approximately 10 to 12 inches. 10 to 12 inches long, smooth muscles. They are made with a smooth muscle. The primary function of ureters is to transport the urine from the kidneys to urinary bladder. Kidneys to urinary bladder. Transport the urine from the kidneys to urinary bladder. Then ureters have two sphincters which prevent the backward flow of urine from ureters to kidneys. The sphincters are called ureterovisceral sphincter and intramural ureteral sphincters. Okay, there are two sphincters are present. Two sphincters are present on the ureters, which prevent the backward flow of the urine, like heart valves. Valves prevent the backward flow of the blood. Likewise, ureters which helps in preventing the backward flow of the urine. Okay, see here, if the urine comes from the renal pelvis to ureters to urinary bladder. Okay, the sphincter won't allow backward movement of the urine. Okay, these sphincters prevent the backward movement of the urine. How many sphincters ureters contain? There are two sphincters, ureterovisceral sphincter and intramural sphincter, present in the ending of the ureters, present at the walls of the ureters. Ureterovisceral sphincter is the ending of the ureters and walls of the ureters. There is another sphincter called visceral intramural ureteral sphincter. These are all the two sphincters which prevent the backward flow of the urine. Then after the ureters, we have the urinary bladder. Urinary bladder, it is a pouch-like structure which is present in the anterior side of the body. The bladder is present in the anterior side. The medical term for the urinary bladder or cysto or cyst. Urinary bladder located in the pelvic cavity region below the ureters. Below the ureters. It is present in the pelvic cavity region below the ureters. It is present below the ureters. Okay, now the bladder anatomy. The bladder is made with a pouch-like structure. Bladder composed of smooth muscles. The muscles, it composed of muscles called smooth muscle. The main function of urinary bladder is store the urine. Okay, urinary bladder helps in receive the urine from the ureters and it helps in storage of the urine.
The urine will be stored in the urinary bladder. Stored in the urinary bladder. The contraction of urinary bladder. Urinary bladder ఇలా దగ్గరగా అయినప్పుడు the expelling of the urine from the urethra. Urethra నుంచి outside వచ్చేస్తుంది. That is the structure of urinary bladder. The contraction of smooth muscles of urinary bladder causes urination. What is meant by urination? The urine comes out from the urinary bladder to urethra and goes out of the body is called as urination. Process is called as urination. Next one, urethra. It is a tubular-like structure extended from urinary bladder. Urethra is a tube-like structure, a single tube-like structure which is extended from urinary bladder. The main function of urethra is to transport the urine from the urinary bladder outside the body. The urine comes to the outside the body through the urethra. To the urethra. Male urethra is longer than the female urethra. The male urethra is a longer tube than compared with the female urethra. Female urethra. Male urethra has two functions, both sperms and urine expelling. Okay, male urethra has two functions. The functions of male urethra is two types. Male urethra is longer than the female urethra, and the male urethra functions are two types. The male urethra is helps in expelling of the urine and sperms from the body. But in the case of female urethra, in the case of female urethra, in the case of female urethra, the female urethra which helps in expelling of the urine from the urine, only urine. The female urethra only expels the urine. The male urethra has a function of two functions, expelling urine as well as sperms. This is about the reproductive. This is about the renal system. The diseases of renal system, glomerulonephritis. What is mean by glomerulonephritis? The inflammation of glomerulus of nephron. The inflammation of glomerulus of nephron is called as glomerulonephritis. Acute kidney failure or acute renal failure. The inability of kidney to filter the blood due to the sudden failure. Due to the sudden failure, the kidney fails to its function due to the accident, due to the some damage on the kidney causes the acute renal failure. The condition is called acute renal. Acute means sudden and severe. Chronic renal failure. Chronic renal failure is also called CKD, chronic kidney disease. Okay, condition of gradual loss of kidney function. How many nephrons are present in each kidney? Any nephrons ఉంటాయి చెప్పగలరా? 1 million nephrons. Yeah, 1 million nephrons. So one nephron ఏమైనా ఖరాబ్ అయితే ఏమైనా డ్యామేజ్ అవుతే one nephron infection అయితే is there any difficulty in urination? నో కదా. అదే 10,000 nephrons కి ఇంకా డ్యామేజ్ అయితే there is a difficulty in urination. There is a difficulty in urination. అదే 1 lakh nephrons infection అయితే 1 lakh nephrons the filtration will be decreased gradually. This is the gradual loss of nephrons causes the gradual loss of nephrons or the gradual infection of nephrons causes the condition called CKD or CRF. What is mean by CKD? Chronic kidney disease. Okay, it is in the stages. Okay, stage 1, stage 2, stage 3. Dialysis చేసాము అంటారు. What is mean by dialysis? Dialysis అంటే ఏంటి అంటే 1 million nephrons full damage అయిపోయినాయి. Kidney is not working here. In the case of dialysis, the kidney is completely lost its working. The patient is called as ESRD patient, end stage renal disease patient. For this patient, the kidney is not able to function or not able to filter the blood or not able to remove the waste materials from the blood. So the person is called as ESRD patient. Next one, cystitis. What is meant by cystitis? Infection of urinary bladder. Infection of urinary bladder is called as cystitis. UTI, urinary tract infection. Nephrolithiasis. What is meant by nephro? Nephro అంటే ఏంటి? Medical term. Litho అంటే what is meant by litho? Stone. Yasis ante formation. What is meant by nephrolithiasis? Formation of stones in the kidney. Okay, this is not the manapatara normal stones kaadu. These are the calcium oxalate stones. Calcium plus oxalate stones are formed inside the kidneys. These are the calcium oxalate stones. Next, procedures of renal system, nephrotomy. What is mean by otomy? Otomy ante enti? Do you know or don't know?
Yeah, it is nephrotomy అంటే it is nothing but surgical incision on the kidney. Making the incision or making cut on the kidney is called as nephrotomy. Nephrectomy, surgical removal of kidney. Kidney ni remove తీసేస్తే that is called surgical removal, nephrectomy. Pyeloplasty. What is pyelo? Renal pelvis. The medical term for the renal pelvis is an pyelo. Pyeloplasty, surgical repair of renal pelvis is called as pyeloplasty. Surgical repair of renal pelvis is called as pyeloplasty. Ureterectomy. Ureterectomy is nothing but surgical removal of ureters. Ureters ని surgical గా remove చేస్తే that is called as ureterectomy. Cystourethropy. What is cysto? Cysto అంటే ఏంటి చెప్పండి? Cysto is nothing but urinary bladder. అమ్మా చెప్పు. Cystourethropy. Cystourethropy. Cysto is nothing but urinary bladder. Okay, urethro is nothing but urethra. Scopy. What is mean by scopy? Visual examination. ఇలా యురెత్రా ద్వారా ఒక స్కోప్ ని పంపించి విజువల్ గా ఎగ్జామ్ ఏమైనా స్టోన్స్ ఉన్నాయా అని విజువల్ గా ఎగ్జామిన్ చేస్తే దట్స్ అ ప్రొసీజర్ ఈస్ కాల్డ్ సిస్టో యురెథ్రోస్కోపీ. సిస్టో యురెథ్రోస్కోపీ. దిస్ అబౌట్ ద రీనల్ సిస్టమ్. దిస్ అబౌట్ ద రీనల్ సిస్టమ్. నేను మిమ్మల్ని చార్ట్ రాయమని చెప్పాను. నో వన్ రోడ్ ద చార్ట్. షేర్ చేయలేదు ఎందుకని? ఎవరు రాయలేదు? వై? వై నో వన్ రోడ్ ద చార్ట్? ఎందుకు రాయలేదు? Yeah, okay. Please do it today and share it in the group. Okay. This is about the renal system. Next one, lymphatic system. నేను చార్ట్ ఎందుకు రాయమంటున్నాను అంటే ఇంటర్వ్యూర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మొత్తం సిస్టమ్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేరు. ఇప్పుడు నేను రీనల్ సిస్టమ్ 2 days చెప్పానని 2 days చెప్పలేదు కదా మీరు. 2 hours క్లాస్ లో చెప్పలేరు. జస్ట్ మీరు చార్ట్ రాస్తే అట్లీస్ట్ మీకు ఆర్గన్ నేమ్స్ గుర్తుంటాయి. ఆర్గన్ నేమ్స్ గుర్తుంటాయి. అట్లీస్ట్ ఆర్గన్ నేమ్స్ గుర్తుంటాయి. ఆర్గన్ నేమ్స్ గుర్తుంటే యూ క్యాన్ మీరు ఇంటర్వ్యూయర్ ముందు పర్ఫామ్ చేయగలుగుతారు. ఓకేనా? ప్లీజ్ రైట్ ద చార్ట్. ద నెక్స్ట్ సిస్టమ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఆర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. లింఫాటిక్ ఆర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై లింఫాటిక్ సిస్టమ్? లింఫాటిక్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? A major function of lymphatic system is to provide immunity to the body. Immunity ప్రొవైడ్ చేయడానికి అండ్ బై ప్రొడ్యూసింగ్ ద యాంటీబాడీస్ టు ఫైట్ అగేన్స్ట్ యాంటీజెన్స్. ద లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుందంటే హ్యూమన్ బాడీకి ఇమ్యూనిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దే ఫైట్ అగేన్స్ట్ యాంటీజెన్స్. Okay, the lymphatic system provides the antibodies which fight against antigens. What are these antigens? Antigens అంటే ఏంటి? The antigens are nothing but disease causing organism. Disease causing organisms. What are the disease causing organism? తెలుసా మీకు? మన హ్యూమన్ బాడీకి డిసీజ్ కాసెస్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏంటి? వైరస్, బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ అండ్ pathogens. Pathogens అంటే నథింగ్ బట్ ఆల్ ద డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ pathogens. All the disease causing yeah, pathogens. Patho means species, genuine, an agent which causes or produces it. Okay, A అయితే agents which causes produces disease and produces those are all called as pathogens. All these are called as antigens అంటారు. ఈ యాంటీజెన్స్ కి అగేన్స్ట్ గా మన బాడీలోకి బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ ఏదైనా ఫంగస్ కానీ ఏదైనా ప్లాస్మోడియం కానీ ఎనీ టైఫాయిడ్ కానీ ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్ బ్యాక్టీరియల్ ఆర్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అయినప్పుడు మన బాడీ రెస్పాండ్ అవుతుంది అగేన్స్ట్ దట్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ అగేన్స్ట్ దట్ వైరస్. That's called as immunity or immune system. There is a separate system for that system. It's called as lymphatic or immune system. Lymphatic or immune system. Antigens are the disease causing organism. The organisms which causes disease are called as antigens. In this first lymph, there is a fluid is present which flows in the entire system called lymphatic system. ఇలా మనకి బ్లడ్ వెజిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి? వాట్ ఆర్ బ్లడ్ వెజిల్స్? బ్లడ్ వెజిల్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ బ్లడ్ వెజిల్స్? బ్లడ్ వెజిల్స్ ఏంటి? ఆర్టరీస్, వెయిన్స్ అండ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ కదా.
Arteries, veins, and blood capillaries are called blood vessels. Same likewise, బ్లడ్ వెజల్స్ లో ఏం ఫ్లో అవుతుంది? ఏం ఫ్లో అవుతుంది బ్లడ్ వెజల్స్ లోపల? ఏం ఫ్లో అవుతుంది బ్లడ్ వెజల్స్ లోపల? ఏం ఏం వెళ్తుంది? ఫ్లో ఏమవుతుంది? యా, ఆక్సిజనేటెడ్ ఆర్ ఆర్టరీస్ లో అయితే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఇన్ ద వీన్స్. అంతే కదా? ఆల్ ద బ్లడ్ వెజల్స్ లో ఏం ఫ్లో అవుతుంది? బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది. ఏం ఫ్లో అవుతుంది? బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది. మీరు ఒకటి రిమెంబర్ చేసుకోండి, మన బాడీలో మాక్సిమం టూ పైప్స్ అండ్ నరాలు ఉంటాయి. ఓకే, నర్వ్స్. ఓకే, టూ పైప్స్ అండ్ నర్వ్స్. వన్ పైప్స్ ఆర్ లైక్ ఆర్టరీస్, వీన్స్ ఆర్ బ్లడ్ వెజిల్ పైప్. ఎప్పుడైనా బ్లడ్ వెజిల్ కి కట్ అయితే బ్లడ్ వచ్చేస్తుంది. బ్లడ్ వెజిల్ కట్ అయితే బ్లడ్ వస్తుంది. ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్ కాల్డ్ లింఫ్ పైప్. Yes, sorry everyone, sorry for the inconvenience. Am I audible now? Yes, వినిపిస్తుందా మీకు? యా, స్మాల్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ. ఏదైనా నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంటే నాతో షేర్ చేయండి ఏమన్నా, మీకు వినపడకపోయినా సరే. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీకు? ఎస్, స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? నో ఆర్ ఎస్? నో. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా మ్యామ్? ఓకే. ద లింఫాటిక్ సిస్టమ్ లో ఇప్పుడు ఎలా ఉంటాయంటే, మన బాడీలో త్రీ పైప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ టూ పైప్స్ మేజర్లీ ఉంటాయి. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ బ్లడ్ వెజిల్స్ అండ్ లింఫ్ వెజిల్స్ ఆర్ లింఫ్ పైప్. ఇలా లింఫ్ వెజిల్స్ కూడా ఎంటైర్ బాడీ మొత్తంలో ఉంటాయి. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ లింఫ్ వెజిల్స్. ఎలా బ్లడ్ వెజిల్స్ ఎలా బాడీ మొత్తం ఎలా ఉంటాయో, సేమ్ లైక్ వైజ్ లింఫ్ వెజిల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, అలాగే నర్వ్స్ కూడా ఉంటాయి. బాడీ మొత్తంలో నర్వ్స్ కూడా చూడండి. మన బాడీలో ఎక్కడ కట్ చేసినా బ్లడ్ వస్తుంది, ఎక్కడ కట్ చేసినా లింఫ్ వస్తుంది, ఎక్కడ కట్ చేసినా ఎక్కడ కట్ చేసినా దెన్ వి విల్ ఆల్సో గెట్ పెయిన్. పెయిన్ కూడా వస్తుంది, విచ్ మీన్స్ నర్వ్స్, బ్లడ్ వెజిల్స్ అండ్ లింఫ్. లింఫ్ అనేది మాకు కనపడదు కదా, అంటే ఇట్ ఈస్ అ కలర్లెస్ ఫ్లూయిడ్. ఎప్పుడైనా కట్ అయినప్పుడు బ్లడ్ లీక్ అవుతుంది, లింఫ్ కూడా లీక్ అవుతుంది. విత్ ద లింఫ్ ద బ్లడ్ ఈస్ ఆల్సో మూవ్స్. లింఫ్ లింఫ్ ఈజ్ a colorless fluid, flows throughout the body. ఎంటైర్ బాడీలో ఫ్లో అవుతుంది. లింఫ్ మీన్స్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై లింఫ్? ద ఆర్బీసీ అండ్ ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ అబ్సెంట్ ఇన్ ద లింఫ్. ఆర్బీసీ అండ్ ప్లేట్లెట్స్ మాత్రమే ఉండవు. ద లింఫ్ కంటెంట్ డబ్ల్యూబీసీ. 90% డబ్ల్యూబీసీ ఆర్ కాల్డ్ లింఫోసైట్స్. 90% డబ్ల్యూబీసీ ఆర్ కాల్డ్ లింఫోసైట్. వాట్ ఈస్ ద లింఫ్ ఫ్లూయిడ్? ఈ ఫ్లూయిడ్ లో, ఈ బాడీ ఈ పైప్స్ లో ఫ్లో అయ్యే ఫ్లూయిడ్ లో ఏముంటుంది అంటే, ద లింఫ్ ఫ్లూయిడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వాటర్, ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్, మినరల్ సాల్ట్స్, గ్లూకోజ్ అండ్ లింఫోసైట్స్. ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి, మినరల్ సాల్ట్స్ ఉంటాయి, గ్లూకోజ్ ఉంటాయి, లింఫోసైట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ప్లాస్మాలోనే కదా వాటర్ కానీ, ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ కానీ, మినరల్ సాల్ట్స్ కానీ, గ్లూకోజ్ కానీ, లింఫోసైట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డబ్ల్యూబీసీ. లింఫ్ లో ఏమో ఆప్షన్స్ ఉంటాయంటే ప్లేట్లెట్స్ అండ్ లింఫ్ ఈస్ ఆర్బీసీ. డబ్ల్యూబీసీ కంటైన్స్ ఇన్ ద లింఫ్. డబ్ల్యూబీసీ ఉంటుంది. లింఫోసైట్స్
There are two types of lymphocytes. There are two types of lymphocytes. Am I audible? వినిపిస్తుంది కదా క్లియర్ గా ఎవ్రీవన్? Yeah, okay then. There are two types of lymphocytes. There are two types of lymphocytes. Those are called B lymphocytes and T lymphocytes. రెండు types of lymphocytes ఉంటాయి. Those are called B lymphocytes and T lymphocytes. Okay, the B lymphocytes are produced in bone marrow. ఇక్కడ మిస్టేక్ ఎర్రర్ పడింది చూసుకోండి మీరు. ఓకేనా? పీడిఎఫ్ చదివేటప్పుడు. B lymphocytes are produced in the bone marrow. బోన్ మ్యారోలో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో మెచ్యూర్స్ ఇన్ బోన్ మ్యారో. మెచ్యూర్స్ కూడా బోన్ మ్యారోలోనే అవుతాయి. B lymphocytes are the type of WBC which makes antibodies to fight against antigens. Antibodies produce చేస్తాయి. These are the cells which produce. B lymphocytes are the type of lymphocytic cells which produces the antibodies to fight against the bacteria, viruses కి bacteria against గా fight చేయడానికి helpful అవుతాయి. Those are called B lymphocytes. The next type of lymphocytes are called T lymphocytes. The T lymphocytes which are produced inside the bone marrow and matures in thymus gland. Matures in thymus gland. Thymus. Do you know bone marrow ante telusa meeku? What is meant by lymphocytes are produced in bone marrow? Inside the bone, there is a marrow cavity is present. Inside that cavity, there is a marrow is present. మనం చికెన్ కానీ మటన్ కానీ పాయా కానీ తినేటప్పుడు చూస్తాం. దాని లోపల ఒకటి ఉంటుంది. The structure, the black color. Okay, that's called as bone marrow. That's called as bone marrow. This bone marrow, which is helps in production of WBC, RBC production కి help అవుతుంది. Same likewise is also WBC కాబట్టి lymphocytes are also produced in bone marrow. The B lymphocytes are produced in bone marrow and matures in bone marrow. In the case of T lymphocytes, the T lymphocyte bone marrow లో ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి బట్ మెచ్యూర్స్ ఇన్ ఎక్కడ అవుతున్నాయి? థైమస్ గ్లాండ్. థైమస్ గ్లాండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ద థైమస్ గ్లాండ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద చెస్ట్ రీజియన్. ఇక్కడ మన చెస్ట్ దగ్గర ఒక గ్లాండ్ ఉంటుంది. ద గ్లాండ్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ థైమస్ గ్లాండ్. ఏమంటాం దీన్ని? థైమస్ గ్లాండ్ అంటాం. The gland is called thymus gland. It is an endocrine gland. The gland is called as thymus gland. Inside this thymus gland, ఈ thymus gland లో ఏమవుతుందంటే there will be production of producing of lymphocytes. T lymphocytes వచ్చి from the ఎక్కడికి వెళ్ళి from bone marrow నుంచి they comes to the thymus gland. చెస్ట్ దగ్గర స్టెర్నమ్ దగ్గర అటాచ్ స్టెర్నమ్ అంటే ఒక చెస్ట్ బోన్. ఈ చెస్ట్ బోన్ దగ్గర ఉన్న థైమస్ గ్లాండ్ దగ్గరకు వచ్చి ద మెచ్యురేషన్ ఆఫ్ T lymphocytes. What will happen? Maturation of which lymphocytes? T lymphocytes. The maturation of T lymphocytes are happening in the thymus gland. Happening in the thymus gland. This is about the thymus gland. This is about the thymus gland. Okay, the T cells consist of two types of T lymphocytes consist of two types of cells. Those are called T helper cells and T cytotoxic cells. T helper cells and T cytotoxic cells. T helper cells which helps the other cells to fight against antigens. T helper cells ఏం చేస్తాయంటే వాటి పక్కన ఉన్న సెల్స్ ని ఫైట్ అగేన్స్ట్ యాంటీజెన్స్ ఫైట్ అగేన్స్ట్ యాక్ట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతాయి. దెన్ అదర్వైజ్ TC cells. The T cells also called T cytotoxic cells which kills the virally infected tumor cell. ఇప్పుడు చూడండి TC cells ఏం చేస్తాయంటే ఇప్పుడు ఈ సెల్ అనేది మన 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 ఏదైనా ఒక సెల్ కి వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ అయింది. వైరల్లీ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్. వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ అయితే ఫస్ట్ ఈ సెల్ ని మొత్తాన్ని చంపేస్తాయి. ఎందుకని? టీ సైటోటాక్సిక్ సెల్స్ కిల్స్ ద ఎంటైర్ సెల్. ఈ సెల్ ని మొత్తం చంపేస్తాయి. ఎందుకని? బికాస్ స్ప్రెడబుల్. ఇన్ఫెక్షన్ అనేది స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. వైరస్ అనేది స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఒక సెల్ నుంచి ఇంకో సెల్. ఇలా ఒక సెల్ నుంచి ఇంకో సెల్ కి వైరస్ అనేది స్ప్రెడ్ కాకుండా ఇట్ కిల్స్ ద వైరల్లీ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్. ఈ వైరల్లీ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ ని చంపేస్తాం. That is a T cytotoxic cell. T cytotoxic cell. Now చెప్పండి. Now tell me the lymph. Lymph లో ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి. Lymph is a colorless fluid which flows throughout the body. Lymph లో ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి. Lymph consists of what? The lymph consists of? Yes, water, plasma proteins, The 90% of WBC is called as lymphocytes. Those are called lymphocytes. Lymphocytes ఉంటాయి. ఇంకేముంటాయి లింఫ్ లో? ఇట్ ఇస్ అ కలర్లెస్ ఫ్లూయిడ్, వాటర్, ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్, మినరల్ సాల్ట్స్, గ్లూకోజ్. ఇంకేముంటాయి? యాంటీజెన్స్ కూడా ఉంటాయి.
water, lymphocytes, plasma proteins, glucose, plus mineral salts, and it also consists of antigens. Antigens కూడా flow అవుతా ఉంటాయి ఈ lymph లో. Okay, it is an colorless. ఈ lymphocytes ఎన్ని types చెప్పండి? Lymphocytes how many types? Two types. What are they? What are they? B lymphocytes and B lymphocytes and T lymphocytes. B lymphocytes and T lymph. This lymphocytes kills the virally infected by producing the antibodies. They kill the antigens. Antigens ni kill చేస్తాయి. Okay, the B lymphocytes ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి? Produced in bone marrow. Bone marrow లోనే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. And they produce the antibodies. Produce the antibodies antibodies to fight against antigens. Produce the antibodies to fight against antigens. Next, T lymphocytes. T lymphocytes are produced in bone marrow. ఎక్కడ మెచ్యూర్ అయితే చెప్పండి? బోన్ మ్యారోలో ప్రొడ్యూస్ అయితే మెచ్యూర్స్ ఇన్ which gland? Which gland? Produced in bone marrow and matures in which? Thymus gland. Matures in thymus gland. These T lymphocytes are divided into two types. These are called T helper cells. T helper cells. T helper cells. What are the function of T helper cells? They help the other cells to fight against antigens. They help the other cells to fight against antigens. Then T cytotoxic cells. T cytotoxic cells. Cytotoxic cells. Yeah, to kill the infected cells. Kills the infected cell. The T cytotoxic cells kills the own infected cells. Own infected cells. Own infected cells. Is it clear? Everyone clear? Huh? Is it clear? Lymph and lymphocytes. Lymph and lymphocytes. Is it clear, Kada? Yes. Yes. Now I'm tell the what the function of the lymphocytes or the lymphatic system, how it will work. Okay. Now I will connect every system with the heart. Okay. First. Okay. Right atrium, left ventricle, sorry, right ventricle, left atrium and left ventricle, left atrium and left ventricle. లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఏం ఆరిజినేట్ అవుతుంది చెప్పండి? ఏం ఆరిజినేట్ అవుతుంది? అయోటా. ఏం ఆరిజినేట్ అవుతుంది? అయోటా. అయోటా నుంచి ఏం ఆరిజినేట్ అవుతాయి? ఆర్టరీస్ అవుతాయి. ఏం ఆరిజినేట్ అవుతాయి? ఆర్టరీస్ అవుతాయి. ఇప్పుడు నాకు బ్లడ్ లో ఏముంది చెప్పండి? బ్లడ్ లో ఏమేముంది చెప్పండి? బ్లడ్ సెల్స్ ప్లస్ బ్లడ్ లో బ్లడ్ సెల్స్ ప్లస్ ప్లాస్మా. బ్లడ్ సెల్స్ ప్లస్ ప్లాస్మా ఉంటుంది బ్లడ్ లో. Okay, now if the this blood cell goes to the oxygen is needed for the leg tissue. Leg tissue మన కాలు దగ్గరికి తీసుకొచ్చే ఆర్టరీస్ ఏంటి అంటే those are called femoral arteries. ABB femoral arteries. The arteries which supply oxygenated blood to the leg tissue. Leg tissues కి సప్లై చేసేవి ఏంటి అంటే femoral arteries అంట. ఏమంటాము? Femoral arteries. Okay, now see here the arteries carrying the leg cell దగ్గరికి తీసుకొస్తున్నాయి. ఓకే, లెగ్ సెల్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ కాల్డ్. వాట్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ కాల్డ్? ఏమంటాం గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ని? డోంట్ నో. టిష్యూ. ఓకే, లెగ్ సెల్ దగ్గర ఒక టిష్యూ దగ్గరికి తీసుకొచ్చాయి. లెగ్ సెల్ దగ్గర ఒక టిష్యూ దగ్గరికి తీసుకొచ్చాయి. ఎంటైర్ దిస్ బ్లడ్ ఆర్ కమ్స్ టు ద
దేనికోసం తీసుకొస్తాయి? ఫర్ ద ఫర్ ద టిష్యూస్ కి గ్లూకోజ్ అండ్ గ్లూకోజ్ ఇవ్వడానికి తీసుకొని వస్తాయి. టిష్యూస్ కి గ్లూకోజ్ ఇవ్వడానికి తీసుకొని వస్తాయి. ఓకే, ద గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్, ఇది ఒక మీ లెగ్ టిష్యూ అనుకో. వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్? లెగ్ టిష్యూ. లెగ్ టిష్యూ. లెగ్స్ కి ఆక్సిజన్ సప్లై చేయడానికి ఎంటైర్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఆర్టరీస్ పట్టుకొని వచ్చాయి. ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని తీసుకొని వచ్చాయి. ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని తీసుకొని వచ్చాయి. తీసుకొని వస్తే దెర్ విల్ బి ఎక్స్చేంజ్ కదా, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. టిష్యూస్ దగ్గర ఏమవుతుంది? బిట్వీన్ ద సెల్స్ అండ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్. ఇవి బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అనుకోండి. ఆర్టరీస్ తీసుకొని వచ్చాయి. ఆర్టరీస్ తీసుకొని వచ్చాయి. ద పర్సంటేజ్ 100% తీసుకొని వచ్చాయి. ద బ్లడ్ ని 100% బ్లడ్ ని తీసుకొని వస్తే ఓన్లీ ఓన్లీ ద 85% ఈస్ మూవింగ్. ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తుంది? ద ఓన్లీ 85% ఈస్ మూవింగ్ టు ద వీన్స్. ఓన్లీ 85%. 85% మూవ్ అవుతుంది. రీఅబ్జర్వ్ బై ద వీన్స్. ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అయ్యేటప్పుడు రిమైనింగ్ 15% ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ఇంటర్ సెల్యులర్ స్పేసెస్. వాట్ ఆర్ మీన్ బై ఇంటర్ సెల్యులర్ స్పేసెస్? ఇంటర్ సెల్యులర్ స్పేసెస్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? ఇంట్రా అంటే ఇన్సైడ్ ద సెల్. ఇంటర్ అంటే వాట్ ఈస్ ఇంటర్? మెడికల్ టర్మ్ ఇంటర్. యా, ఇన్ బిట్వీన్ ద సెల్స్ లోకి ద ఫ్లూయిడ్ వెళ్తుంది. ఇన్ బిట్వీన్ ద సెల్స్ లోకి ఫ్లూయిడ్ వెళ్తుంది. దట్ ద ఫ్లూయిడ్ ఈస్ కాల్డ్. ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అవుతున్నప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ ద సెల్స్ లోకి, ఇన్ బిట్వీన్ ద నాట్ ద ఇంట్రా, ఇన్ బిట్వీన్ ద సెల్స్ లోకి ద ఫ్లూయిడ్ వెళ్తుంది. దట్ ద ఫ్లూయిడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లింఫ్. 15%, దిస్ 15% ఫ్లూయిడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లింఫ్. ఏమంటాము? లింఫ్. 15% ఫ్లూయిడ్ ఈస్ కాల్డ్ లింఫ్. వాట్ ద లింఫ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్? లింఫ్ ఏమేమి ఉంటుంది చెప్పండి? లింఫ్ లో ఏమేమి ఉంటుంది? వాటర్ ప్లస్ ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ ప్లస్ ఇంకా మినరల్ సాల్ట్స్, ఇంకా యా లింఫోసైట్స్. ఏమంటారు వాటిని? లింఫోసైట్స్. ఏమంటారు? లింఫోసైట్స్. బి లింఫోసైట్స్ అండ్ టీ లింఫోసైట్స్. ఇంకా గ్లూకోజ్. ఇంకా ఇంకా అండ్ యాంటీజెన్స్. ఈ లింఫ్ అనేది ఫ్రమ్ ద బ్లడ్ నుంచి ఇంటర్ సెల్యులార్ స్పేసెస్ లోకి వెళ్తుంది. ఏంటివి? ఇంటర్ సెల్యులార్ స్పేసెస్. ఓకే, మీ లెగ్ టిష్యూ దగ్గర ఏం చెప్పాను? ఇంటర్ సెల్యులార్ స్పేసెస్. ఇంటర్ సెల్యులార్ ఇంటర్ సెల్యులార్ స్పేసెస్. ఇంటర్ సెల్యులార్ స్పేసెస్ లోకి వచ్చింది. ఫ్రమ్ దిస్ ఇంటర్ సెల్యులార్ స్పేసెస్ ద లింఫ్ వాస్ కలెక్టెడ్ బై a capillaries like structures are present. The capillaries like structures are present. Those capillaries like structures are called lymph capillaries. ఏమంటాం వీటిని? lymph capillaries like structures are called lymph capillaries అంట. They are called lymph capillaries. This 15% of the lymph was collected by small tubes are called lymph capillaries. ఇక్కడ ఉన్న మొత్తం లింఫ్ ని లెగ్ టిష్యూలో ఇంటర్ సెల్యులర్ స్పేసెస్ లో ప్రొడ్యూస్ అయిన లింఫ్ మొత్తాన్ని కలెక్ట్ చేసుకునేవి వాట్ దే ఆర్ కాల్డ్ లింఫ్ క్యాపిలరీస్. లింఫ్ క్యాపిలరీస్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాయి. లింఫ్ క్యాపిలరీస్ కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్కడని చెప్పాను? ఇన్సైడ్ యువర్ లెగ్ టిష్యూ అని చెప్పాను కదా. లెగ్ టిష్యూ ఫస్ట్ లింఫ్ క్యాపిలరీస్ లోకి కనెక్ట్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ హ్యూమన్ బాడీ డయాగ్రామ్ అనుకోండి. ఓకేనా? ఫస్ట్ లింఫ్ క్యాపిలరీస్ లోకి కలెక్ట్ చేసుకుంటాయి. ఎవరు? లింఫ్ క్యాపిలరీస్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాయి. ఇక్కడ మీ లెగ్ టిష్యూలో ఫస్ట్ స్మాల్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి, స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి. వాట్ దేర్ కాల్ లింఫ్. ఏమంటాము? లింఫ్. స్మాల్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ కాల్డ్ లింఫ్ క్యాపిలరీస్. ఈ లింఫ్ క్యాపిలరీస్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాయి. దిస్ లింఫ్ క్యాపిలరీస్ లెగ్ సెల్ దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకొని ఎంటైర్ లింఫ్, ఈ 15% ఉన్న లింఫ్ ఫ్లూయిడ్ ని లింఫ్ క్యాపిలరీస్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాయి. ఆఫ్టర్ ద కలెక్టింగ్ దిస్ ఫ్లూయిడ్, లింఫ్ క్యాపిలరీస్ కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దిస్ క్యాపిలరీస్ సెండ్స్ టు బిగ్గర్ ట్యూబ్స్ ఆర్ కాల్డ్ లింఫ్ వెజిల్స్ అంట. బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ నుంచి బ్లడ్ వెజిల్స్ అంటాం కదా, సేమ్ లైక్ లింఫ్ క్యాపిలరీస్ నుంచి ఈ కొంచెం పెద్ద ట్యూబ్స్ ఉంటాయి.
a bigger tubes from the lymph other than lymph capillaries are called as lymph lymphatic vessels. Lymphatic vessels, lymph vessels అంటాం. బ్లడ్ వెజల్స్ లెక్క లింఫ్ వెజల్స్. దిస్ లింఫ్ వెజల్స్ తర్వాత the simple lymph vessels have the single duct is present. A group of lymph vessels are connected to form single duct. మన thoracic region దగ్గర ఉంటుంది, చెస్ట్ రీజన్ దగ్గర రైట్ సైడ్ ఉంటే దట్స్ కాల్డ్ as రైట్ లింఫాటిక్ డక్ట్. ఏమంటాము? రైట్ లింఫాటిక్ డక్ట్. రైట్ సైడ్ ఉంటే రైట్ లింఫాటిక్ డక్ట్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే ఏమంటాం చెప్పండి? విచ్ డక్ట్? లెఫ్ట్. ఐ ఆడిబుల్? వినిపిస్తుందా? ఎస్, నెట్వర్క్ ఈజ్ ఓకే. ఎస్, లెఫ్ట్ లింఫాటిక్ duct. Right side ఉంటే మన thoracic. This left lymphatic duct is also called as thoracic duct. గుర్తుపెట్టుకోండి. Left lymphatic duct is also called as thoracic duct అంట. Left lymphatic duct is also called thoracic duct. The lymph అనేది lymph capillaries నుంచి lymph vessels లోకి వస్తుంది. lymph vessels నుంచి lymphatic duct. రైట్ సైడ్ ఉంటే రైట్ lymphatic duct, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే లెఫ్ట్ lymphatic duct లోకి వచ్చింది. What is it called? Lymph. What is it called? Lymph. ఈ లెఫ్ట్ లింఫాటిక్ డక్ట్ రైట్ లింఫాటిక్ డక్ట్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇట్ మెజర్స్ విత్ ద దెర్ ఇస్ అ వీన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ దెర్ ఇస్ అ వీన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ దెర్ ఇస్ అ వీన్ ఈస్ కాల్డ్ దెర్ ఇస్ అ వీన్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్ క్లేవియన్ వీన్. ఏమంటాము? సబ్ క్లేవియన్ వీన్. రైట్ సైడ్ ఉంటే దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రైట్ సబ్ క్లేవియన్ వీన్. రైట్ సబ్ క్లేవియన్ వీన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ సైడ్ దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ విచ్ వీన్? లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే లెఫ్ట్ సబ్ క్లేవియన్ vein. రైట్ సైడ్ ఉంటే రైట్ సబ్క్లేవియన్ వీన్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే లెఫ్ట్ సబ్క్లేవియన్ వీన్. రైట్ సైడ్ ఉంటే రైట్ సబ్క్లేవియన్ వీన్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే లెఫ్ట్ సబ్క్లేవియన్ వీన్ లో డంప్ అయిపోతుంది. వీన్స్ లో డంప్ అయిపోతుంది ఈ లింఫ్ ఫ్లూయిడ్. వీన్స్ లో డంప్ అయిపోతుంది ఈ లింఫ్ ఫ్లూయిడ్. ఓకే, మీకు తెలుసా క్లావికల్ అంటారు. డూ నో క్లావికల్? క్లావికల్ అంటే ఏంటి అంటే కాలర్ బోన్. కాలర్ బోన్ ఎగ్జాక్ట్ మన కాలర్ రీజన్ దగ్గర, మన కాలర్ రీజన్ ఇక్కడ కాలర్ రీజన్ దగ్గర ఒక బోన్ ఉంటుంది చూడండి. ఎగ్జాక్ట్ హియర్ మన కాలర్ రీజన్ దగ్గర ఒక బోన్ ఉంటుంది. దట్స్ అ బోన్. మీరు ఇక్కడ టచ్ చేస్తే తెలుస్తుంది. మన కాలర్ రీజన్ దగ్గర ఒక బోన్ ఉంటుంది. దట్స్ అ బోన్ ఈస్ కాల్డ్ క్లావికల్ అంట. ఏమంటాము? క్లావికల్. ఈ క్లావికల్ కింద ఉండే ఒక వీన్ ని క్లావికల్ కింద ఉండే ఒక వీన్ ని సబ్ క్లేవియన్ వీన్ అంటాం. ఏమంటాము? సబ్ క్లేవియన్ వీన్. రైట్ క్లావికల్ కింద ఉంటే రైట్ సబ్ క్లేవియన్ వీన్, లెఫ్ట్ క్లావికల్ కింద ఉంటే లెఫ్ట్ సబ్ క్లేవియన్ వీన్. రైట్ సబ్ క్లేవియన్ వీన్ అండ్ లెఫ్ట్ సబ్ క్లేవియన్ వీన్. రైట్ సబ్క్లేవియన్ వీన్ అండ్ లెఫ్ట్ సబ్క్లేవియన్ వీన్. వీన్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది చెప్పండి? ఇన్ఫీరియర్ వెనకవా ఆర్ సుపీరియర్ వెనక? విచ్ వెనకవా? సుపీరియరే కదా. సుపీరియర్ వెనకవా నుంచి విచ్ ఏట్రియం? రైట్ ఏట్రియం. రైట్ ఏట్రియం నుంచి through the tricuspid wall, right ventricle. Right ventricle నుంచి through the pulmonary wall, pulmonary artery. Pulmonary artery నుంచి it goes to the lungs. Lungs లో external respiration అయ్యి lungs నుంచి it comes to the pulmonary vein. Pulmonary vein నుంచి left atrium. Left atrium నుంచి bicuspid wall. Bicuspid wall నుంచి left ventricle. Left ventricle నుంచి aortic wall ద్వారా aorta. Aorta నుంచి arteries. Arteries ద్వారా మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తుంది? లెగ్ సెల్. ఆర్టరీస్ ద్వారా లెగ్ సెల్ ఆర్ ఎనీ హ్యూమన్ బాడీ. చూడండి, ద లెఫ్ట్ లింఫాటిక్ డక్ట్ మన ఎంటైర్ లెఫ్ట్ సైడ్ బాడీ లో, మన లెఫ్ట్ లెగ్ కానీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్స్ కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఎక్కడైతే లింఫ్ ప్రొడ్యూస్ అయిందో దిస్ ఆల్ కమ్స్ ఇన్ టు ద లెఫ్ట్ లింఫాటిక్ డక్ట్ లోకి వస్తుంది. ఎక్కడికి వస్తుంది? లెఫ్ట్ లింఫాటిక్ డక్ట్ ఆర్ థొరాసిక్ డక్ట్ లోకి వస్తుంది. మన లింఫ్ అనేది రైట్ లెగ్, రైట్ హ్యాండ్, రైట్ థొరాసిక్ క్యావిటీ, రైట్ చెస్ట్ క్యావిటీలో ప్రొడ్యూస్ అయిన లింఫ్ అంతా రైట్ లింఫాటిక్ డక్ట్ లోకి వస్తుంది. రైట్ లింఫాటిక్ డక్ట్ లోకి వస్తుంది. ఫ్రమ్ మళ్ళీ అగైన్ బ్లడ్ ఆర్టరీస్ ద్వారా మళ్ళీ లెగ్ టిష్యూస్ కి వస్తుంది. లెగ్ టిష్యూలోకి వచ్చిందంటే టిష్యూస్ లో 100% బ్లడ్ వస్తే ఓన్లీ 85% వీన్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ద రిమైనింగ్ 15% గోయింగ్ ఇన్ టు ద ఇంటర్ సెల్యులర్ స్పేసెస్ లోకి పోతుంది. ద ఇంటర్ సెల్యులర్ స్పేసెస్ లోకి పోయిన వాటినే లింఫ్ అంటాం. వాట్స్ ఇట్ కాల్డ్? లింఫ్. లింఫ్ లో ఏమేమి ఉంటాయి? వాటర్, ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్, మినరల్ సాల్ట్స్, లింఫోసైట్స్, గ్లూకోజ్ అండ్ యాంటీజన్. The lymph collected by a small tube-like capillaries-like structure called lymph capillaries collect చేసుకుంటాయి. lymph capillaries collect చేసుకుని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తే బిగ్ ట్యూబ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ lymph capillaries are connected to దేనికి కనెక్ట్ అవుతాయి?
lymph vessels కి కనెక్ట్ అయ్యి. దిస్ lymph vessels are connected to the right side ఉంటే right lymphatic duct, left side ఉంటే left lymphatic duct or thoracic duct. Again subclavian vein, right subclavian vein and left subclavian తర్వాత vein తర్వాత superior vena cava. ఎందుకని why not inferior vena cava, why superior vena cava అని చెప్తున్నాను, because the subclavian vein is present above the హార్ట్ కంటే పైన ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ గోస్ టు ద సుపీరియర్ వెనా కవా నుంచి రైట్ ఏట్రియం నుంచి విచ్ వాల్ మీరు చెప్పాలి. ఇప్పుడు రైట్ ఏట్రియం నుంచి ఏ వాల్వ్ ఇది? యా, ట్రైకాస్పిడ్ వాల్వ్ నుంచి నెక్స్ట్ రైట్ వెంట్రికల్. రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఏ వాల్వ్? ఏ వాల్వ్? నో రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి బైకాస్పిడా, ఈడ ట్రైకాస్పిడ్ ఉంటుంది. ట్రైకాస్పిడ్ తర్వాత ఇక్కడ ఏముంటుంది? ఆర్టరీ పల్మనరీ ఆర్టరీ ఉంటుంది కాబట్టి విచ్ వాల్వ్ ఇట్ ఈస్? పల్మనరీ వాల్వ్. ఈ పల్మనరీ వాల్వ్ ఎక్కడికి తీసుకువెళ్తుంది? ఈ ఫ్లూయిడ్ ని, ఈ బ్లడ్ ని లంగ్స్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తుంది. పల్మనరీ ఆర్టరీ క్యారీస్ టు ద లంగ్స్ నుంచి మళ్ళీ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ O2 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంది? వీన్ పల్మనరీ వీన్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని తీసుకొచ్చి ఎక్కడ రిలీజ్ చేస్తుంది? లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం నాట్ ఆర్టికల్, లెఫ్ట్ ఏట్రియం నుంచి విచ్ వాల్? ఏ వాల్వ్ ఇది? బైకాస్పిడ్ వాల్ నుంచి విచ్ వెంట్రికల్? లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఇక్కడ వాల్వ్ ఉంటుంది. దట్స్ వాల్వ్ ఇస్ కాల్డ్ అయోటిక్ వాల్వ్. అయోటా ఉంటుంది, వాల్వ్ ఇస్ కాల్డ్ అయోటిక్ వాల్వ్. అయోటిక్ వాల్వ్ నుంచి అయోటా నుంచి ఆర్టరీస్ నుంచి మళ్ళీ టిష్యూస్ దగ్గరికి తీసుకొస్తుంది. ఓకే, త్రూ ద ఆర్టరీస్ టిష్యూస్ దగ్గరికి, లెగ్ టిష్యూ దగ్గర తీసుకొస్తే మళ్ళీ ఈ 100% ఆఫ్ బ్లడ్ లో 85% వీన్స్ లోకి వెళ్తుంది. రిమైనింగ్ 15% ఇస్ గోయింగ్ టు ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇంటర్ ఇంటర్ సెల్లార్ స్పేసెస్. రిమైనింగ్ 15% is going to intercellular spaces లోకి వెళ్ళిన ఫ్లూయిడ్ ని ఏమంటాము? వాట్ ఇస్ ద ఫ్లూయిడ్ ఇస్ కాల్డ్? లింఫ్. లింఫ్ లో ఏముంటాయి? వాటర్, ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్, మినరల్ సాల్ట్స్, లింఫోసైట్స్, గ్లూకోజ్ అండ్ యాంటీజన్స్. దెన్ ఆఫ్టర్ ద లింఫ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత లింఫ్ is moves to a capillaries like structure. Structures are present. Those are called, what they are called? లింఫ్ లింఫ్ క్యాపిలరీస్. ఈ లింఫ్ క్యాపిలరీస్ లెగ్ టిష్యూ దగ్గర ఉన్న లింఫ్ క్యాపిలరీస్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ లింఫ్ క్యాపిలరీస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఫార్మ్ లింఫ్ వెజల్స్. లింఫాటిక్ వెజల్స్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తాయి? లింఫాటిక్ డక్ట్స్. యా రైట్ సైడ్ ప్రొడ్యూస్ అయిన మొత్తం లింఫ్ అంతా రైట్ లింఫాటిక్ డక్ట్ లోకి వెళ్తుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అయిన లింఫ్ అంతా లెఫ్ట్ లింఫాటిక్ డక్ట్ లోకి వెళ్తుంది. రైట్ లింఫాటిక్ డక్ట్, లెఫ్ట్ లింఫాటిక్ డక్ట్ నుంచి ఎక్కడ రిలీజ్ అయిపోతాయి? ఇదంతా దిస్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఇంటూ సబ్క్లేవియన్ వీన్. రైట్ సైడ్ ఉంటే రైట్ సబ్క్లేవియన్ వీన్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే లెఫ్ట్ సబ్క్లేవియన్ వీన్. ఇలా లింఫ్ మన బాడీలో ఫ్లో అవుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లింఫ్ క్యాపిలరీస్, లింఫ్ వెజల్స్ అండ్ లింఫాటిక్ డక్ట్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? ఎవ్రీవన్ క్లియర్ కదా? ఎస్. యా, అసలు ఈ లింఫ్ ఫ్లూయిడ్ అనేది మన బాడీలో ఎందుకు ఫ్లో కావాలి? వై దిస్ లింఫ్? ఇలా చూడండి, లింఫ్ వెజల్స్ కానీ లింఫ్ క్యాపిలరీస్, స్మాల్ క్యాపిలరీస్ ఉంటాయి. ఉండి లింఫ్ వెజల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. లింఫ్ వెజల్స్ అయిపోయిన తర్వాత థొరాసిక్ డక్ట్ ఆర్ రైట్ లింఫాటిక్ డక్ట్ ఫామ్ అవుతాయి. రైట్ లింఫాటిక్ డక్ట్ ఆర్ థొరాసిక్ డక్ట్ ఫామ్ అవుతాయి. డక్ట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతున్నాయి? సబ్క్లేవియన్ వీన్ లో రిలీజ్ చేస్తుంది. ఎక్కడ రిలీజ్ చేస్తుంది? సబ్క్లేవియన్ వీన్ లో. ఎందుకు ఈ లింఫ్ వెజల్స్, లింఫాటిక్ డక్ట్స్ అసలు ఎందుకు మొత్తం లింఫ్ అంతా ఫ్లో కావాలి బాడీలో అంటే, దెర్ ఇస్ ఆర్గన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. దోస్ ఆర్గన్స్ ఆర్ కాల్డ్ లింఫాటిక్ ఆర్గన్స్. చూడండి, ఫస్ట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్పిందంతా చెప్తున్నా చూడండి. 100% ఆఫ్ బ్లడ్ ఫ్లోస్ ఇంటూ ద టిష్యూస్, ఓన్లీ అప్రాక్సిమేట్లీ 85% వాస్ రీఅబ్జర్వ్. ద రిమైనింగ్ 15% మోస్ట్ ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేసెస్ లో పోతుంది. దిస్ ఫ్లూయిడ్ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేసెస్ ఈస్ కాల్డ్ లింఫ్. ఏమంటాము? లింఫ్. దిస్ లింఫ్ మూవ్స్ టు ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేసెస్ టు లింఫ్ క్యాపిలరీస్ లోకి మూవ్ అవుతుంది. లింఫ్ క్యాపిలరీస్ నుంచి లింఫ్ వెసల్, స్మాల్ ట్యూబ్యూల్స్ ప్రెసెంట్ త్రూ అవుట్ ద బాడీ విచ్ అబ్జర్వ్స్ ద లింఫ్ క్యాపిలరీస్. ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ లింఫ్ క్యాపిలరీస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఫార్మ్ లింఫ్ వెసల్స్ అవుతాయి. ఏ లింఫ్ వెసల్స్ ఆర్ ద ట్యూబ్స్ విచ్ కలెక్ట్స్ ద లింఫ్ ఫ్రమ్ ద లింఫ్ క్యాపిలరీస్ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటాయి. ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ లింఫ్ వెసల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఫార్మ్ లింఫాటిక్ డక్ట్. రైట్ సైడ్ ఉంటే రైట్ లింఫాటిక్ డక్ట్స్. దిస్ లింఫాటిక్ డక్ట్స్ ఆర్ లార్జ్ ట్యూబ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద థొరాసిక్ క్యావిటీ ఆర్ చెస్ట్ రీజియన్.
చెస్ట్ రీజియన్ లో ఉంటాయి. లింఫాటిక్ డక్ట్ రిసీవ్ ద లింఫ్ ఫ్రమ్ ద లింఫ్ వెసల్స్. ద లింఫాటిక్ డక్ట్ ఇస్ డివైడెడ్ into two types, right lymphatic duct and left lymphatic duct. Right lymphatic duct is also the left lymphatic duct is also called as thoracic duct. Right lymphatic duct receives the lymph from right side of the body. Example, right hand, right leg, right side of the neck, right part of the head, right abdomen. మొత్తం రైట్ సైడ్ అంతా బాడీలో ఉన్న ప్రొడ్యూస్ అయిన లింఫ్ అంతా రైట్ లింఫాటిక్ డక్ట్ లోకి వస్తుంది. Now the left lymphatic duct receives the lymph from the, also called thoracic duct, receives the lymph from the left side of the body. Left hand, left leg, left side of the neck, left part of the head and left abdomen. చూడండి, ఫస్ట్ బ్లడ్, టిష్యూస్, ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేసెస్, లింఫ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. లింఫ్ క్యాపిలరీస్ లోకి వెళ్తుంది, లింఫ్ వెసల్స్ లోకి వెళ్తుంది, లింఫాటిక్ డక్ట్స్ లోకి వెళ్తుంది. రైట్ లింఫాటిక్ డక్ట్ ఆర్ లెఫ్ట్ లింఫాటిక్ డక్ట్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ థొరాసిక్ డక్ట్. ఫ్రమ్ దట్ లింఫాటిక్ డక్ట్స్ ద లింఫ్ డంప్స్ ఇంటూ ద ఎక్కడ సబ్క్లేవియన్ వీన్. ఎక్కడ డంప్ అవుతుంది? సబ్క్లేవియన్ వీన్. ద వీన్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ బిలో ద క్లావికల్ ఆర్ కాలర్ బోన్. The right subclavian vein receives the lymph from the right lymphatic duct. The left subclavian vein receives the lymph from the left lymphatic duct. The lymphatic system consists of lymph vessels, lymph ducts, lymphatic organs, and lymph nodes. What are the lymphatic organs? అసలు ఈ లింఫ్ మొత్తం బాడీ మొత్తం ఎందుకు ఫ్లో కావాలి? ఇలా క్యాపిలరీస్ లో అండ్ వెజల్స్ లో, ఈ క్యాపిలరీస్ లో, లింఫాటిక్ వెజల్స్ లో ఎందుకు ఫ్లో, లింఫాటిక్ డక్ట్స్ లో ఎందుకు ఫ్లో కావాలి అంటే, there are the two types of organs are present in the lymphatic system. Those are called primary lymphatic organs and secondary lymphatic organs. The primary lymphatic organs వచ్చేసి, the primary lymphatic organs are bone marrow and thymus gland. Bone marrow and thymus gland. The secondary lymphatic organs వచ్చేసి lymph nodes, spleen, tonsils and adenoids. Lymph nodes, spleen, tonsils and adenoids are called secondary lymphatic organ. చూడండి, bone marrow. First, bone marrow. The inside the bone, there is a bone marrow is present. The bone marrow which produces a WBC or lymphocyte. Blood cells produces bone marrow within the cavities of bone produces the blood cells which include WBC and lymphocyte. Lymphocytes ఏంటేంటి? T lymphocytes and B lymphocytes, which helps in providing the immunity to the body. They fight against the antibody. This is the primary lymphatic organ. First organ is called bone marrow, present inside the cavities of the bone. The second organ is called thymus gland. Present in the region of thoracic cavity behind the sternum. Chest bone అని చెప్పాను కదా, sternum. It plays a key role in maturation of T lymphocytes. ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి లింఫోసైట్స్? ఎక్కడ ప్రొడక్షన్? ఎక్కడ T lymphocytes ప్రొడక్షన్? ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి T lymphocytes? ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ no produced in bone marrow. Produced in bone marrow. T lymphocytes or B lymphocytes both are produced in bone marrow. But T lymphocytes maturation in where the maturation? Maturating in thymus gland. They are matured. The maturation of T lymphocytes in thymus gland. All the lymphocytes or WBC are production in bone marrow only. But the T lymphocytes are matured in bone marrow. Both are produced in bone marrow. The T lymphocytes are maturation in thymus gland. Where the thymus gland is located? In the chest region. On the chest region దగ్గర ఉంటుంది. That's called as thymus gland. The gland is called as thymus gland. Is it clear? Primary lymphatic organs ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి. What are the primary lymphatic organs? Bone marrow and thymus. The secondary lymphatic organs వచ్చేసి lymph nodes, spleen, tonsils and adenoids. What are these lymph nodes? Lymph nodes, there are a small bean-shaped structure present throughout the body, often more concentration present in the region of neck, axilla and groin region. A nodular-like structure. ఇలా ఈ lymphatic system లో nodules-like structures ఉన్నాయా? These nodule-like structures are called as lymph nodes అంట. ఇవి secondary lymphatic organs. Those are called lymph nodes. These are called as lymph node. The secondary lymphatic organs are called lymph nodes. They are majorly concentrated in groin region and underarms region. What is the function of these lymph nodes? Lymph nodes లో ఇప్పుడు ఈ lymph vessels లో lymph capillaries లో ఏం ఫ్లో అవుతుంది చెప్పండి? ఏం ఫ్లో అవుతుంది? లింఫ్ ఫ్లో అవుతుంది. లింఫ్ లో ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి? లింఫ్ లో ఏమేమి ఉంటాయి? లింఫ్ లో వాటర్, ఇంకా ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్, ఇంకా మినరల్ సాల్ట్స్,
మినరల్ సాల్ట్స్, గ్లూకోజ్, గ్లూకోజ్, ఇంకా ఇంకా ఎస్ లింఫోసైట్స్ అండ్ యాంటీజెన్స్ ఉంటాయి. ఏముంటాయి? యాంటీజెన్ బి లింఫోసైట్, టీ లింఫోసైట్. యాంటీజెన్స్ అంటే వైరస్ బ్యాక్టీరియా కూడా ఉంటాయి. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఈ వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ ఈ లింఫ్ ఫ్లూయిడ్ లో ఫ్లో అవుతుందో, ఫస్ట్ ఈ లింఫ్ నోడ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఆ వైరస్ ని బ్యాక్టీరియాని క్యాప్చర్ చేసుకుంటాయి. ఫస్ట్ దిస్ లింఫ్ నోడ్స్ ఏం చేస్తాయంటే వైరస్ బ్యాక్టీరియాని క్యాప్చర్ చేసేసుకుంటాయి, పట్టేసుకుంటాయి. ఫస్ట్ లింఫ్ లో వెళ్తున్న వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియాని పట్టేసుకొని యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఆ వైరస్ బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేసేస్తాయి. ద లింఫ్ నోడ్స్ బై విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ లింఫోసైట్స్, లింఫ్ నోడ్స్ captures the captures the యాంటీజెన్స్ ని క్యాప్చర్ చేసి ఎక్కడ ఫ్లో అవుతున్న లింఫ్ లో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లింఫోసైట్స్ ఆర్ యాంటీబాడీస్, with the help of lymphocytes or antibodies, they kill the they kill the they kill the with the help of antibodies they kill the వీటిని యాంటీజెన్స్ ని చంపేస్తారు. Do you know the foul smell, the bad smell is from the underarms region and groin region. Underarms and groin region. The bad smell is from the underarms and groin region. Groin region అంటే pelvic region లో, ఓకే, pelvic reproductive organs ఉండే region లో బ్యాడ్ స్మెల్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే డ్యూ టు ద విత్ దీస్ లింఫ్ నోడ్స్ ఆ బ్యాక్టీరియాని చంపేసి ఎక్స్క్రేషన్ ఏం చేస్తే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్వెట్ తోటి ఎక్స్క్రేషన్ ఆఫ్ డెడ్ బ్యాక్టీరియా, ఎక్స్క్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రేషన్ ఆఫ్ డెడ్ బ్యాక్టీరియా. ఈ డెడ్ బ్యాక్టీరియాని బయటికి పంపించేస్తాయి, చనిపోయిన బ్యాక్టీరియాని బయటికి పంపించేస్తాయి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్వెట్. దర్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ లింఫ్ నోడ్. వాట్ ఆర్ లింఫ్ నోడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే దే ఆర్ నాడ్యులర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ త్రూ అవుట్ ద లింఫాటిక్ సిస్టమ్ లో ఉంటాయి. They kills the antigens with the help of a lymphocyte which kills the antigens. They excrete the antigen. అందుకే మన యాక్సిలరీ రీజన్, అండర్ ఆర్మ్స్ నుంచి గ్రోయిన్ రీజన్ నుంచి బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంది. వై ద బ్యాడ్ స్మెల్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద అండర్ ఆర్మ్స్ అండ్ గ్రోయిన్ రీజన్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద డెడ్ బ్యాక్టీరియా విత్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్వెట్ అండ్ డెడ్ బ్యాక్టీరియా ద్వారా ఎక్స్క్రేట్ చేసేస్తాయి. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ లింఫ్ నోడ్స్, ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ లింఫ్ నోడ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా లింఫ్ నోడ్? Yes. Next one, spleen. Spleen is a lymphatic organ, which is secondary lymphatic organ, which is present in the towards the stomach. Stomach ఏ సైడ్ ఉంటుంది చెప్పండి? స్టమక్ ఏ సైడ్ ఉంటుంది? లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ అబ్డామినల్ క్యావిటీ. మీ స్టమక్ సైడ్ ఒక ఆర్గన్ ఉంటుంది, దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ స్ప్లీన్. ఓకే, అబ్డామినల్ క్యావిటీ, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద అబ్డామినల్ క్యావిటీ. స్ప్లీన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ గ్రేవ్యార్డ్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ. గ్రేవ్యార్డ్ అంటే తెలుసా మీకు? డూ యు నో గ్రేవ్యార్డ్? గ్రేవ్యార్డ్ అంటే శ్మశానం. గ్రేవ్యార్డ్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ. ఈ డెడ్ ఆర్బీసీని, ఇమ్మెచ్యూర్ ఆర్బీసీని, డ్యామేజ్ అయిన ఆర్బీసీని స్క్రీన్ రిమూవ్ చేసేస్తాం. దట్ ఈస్ ఆల్సో లింఫాటిక్ ఫంక్షన్. ఓకే, లింఫాటిక్ ఫంక్షన్ అది ఇమ్మెచ్యూర్ బ్లడ్ సెల్స్ ని ఫ్రమ్ ద బాడీ నుంచి రిమూవ్ చేస్తుంది. దట్ ఆర్గన్ ఈస్ కాల్డ్ స్ప్లీన్. స్ప్లీన్ ఈస్ అ సెకండరీ లింఫాటిక్ ఆర్గన్. Then tonsils and adenoids. These tonsils and adenoids are the secondary lymphatic organs. Tonsils located in the throat region, back of the mouth. Okay, tonsils and adenoids. Adenoids are also roof of the mouth లో ఉంటాయి. Tonsils and adenoids. Okay, tonsils and adenoids. Okay, మన సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ ఉంటుందా నాసోఫారింక్స్ దగ్గర, నాసల్ క్యావిటీ దగ్గర. ఓకే, సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ దగ్గర ఉండేవి అడినాయిడ్స్. ఓకే, మన నెక్ రీజన్ దగ్గర ఉండేవి టాన్సిల్స్. లొకేటెడ్ ఇన్ ద థ్రోట్ రీజన్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద మౌత్. ఓకే, థ్రోట్ ఆర్ నెక్ రీజన్ దగ్గర, యాంటీరియర్ సైడ్ ఆఫ్ థ్రోట్ దగ్గర ఉండేవి టాన్సిల్స్. అండ్ మన సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ యువిలాకి అటాచ్, ఎవ్యూలా దగ్గర ఉండేవి అడినాయిడ్స్. దిస్ బోత్ హెల్ప్స్ ఇన్ ప్రివెంటింగ్ ద రెస్పిరేటరీ అండ్ డైజెస్టివ్ ఇన్ఫెక్షన్. మన ఫుడ్ ద్వారా కానీ, ఎయిర్ ద్వారా కానీ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ బ్యాక్టీరియా కానీ, వైరస్ కానీ మన బ్లడ్ లోకి ఎంటర్ కావాలి అని చెప్తే దిస్ అడినాయిడ్స్ అండ్ టాన్సిల్స్ విల్ కిల్ దట్ బ్యాక్టీరియా అండ్ వైరసెస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ప్రైమరీ లింఫాటిక్ ఆర్గన్స్ అండ్ సెకండరీ లింఫాటిక్ ఆర్గన్స్. ఒకసారి చార్ట్ అయ్యండి, దీన్ని చదివి ఈరోజు పీడిఎఫ్ ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను అనుకుంటాను. పీడిఎఫ్ ఎస్ నో? ఎస్, ఆల్రెడీ పీడిఎఫ్ షేర్ చేశాను. బోత్ రీనల్ సిస్టమ్ అండ్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఒకటే దాంట్లో ఉన్నాయి. ఓకే, నాకు ఈ రోజు చార్ట్ కావాలి. మీరు ఏ సిస్టమ్స్ కి అయితే మీరు ఏ చార్ట్ రాయలేదో ఎంటైర్ సిస్టమ్ చార్ట్స్, లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ది కూడా అండ్ రీనల్ సిస్టమ్ ది కూడా. ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ టుడేస్ సెషన్?
ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ డౌట్స్? క్లియర్ కదా? యా. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. టుమారో విల్ మీట్.